blood flowing from the heart towards the leg. That scares me a lot, and that's why I'm very good at that. Did you ever say I love you with my whole blood vessels instead of heart? బట్ లెగ్ వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది, పేషెంట్స్కి ఇగ్నోరెన్స్ అనొచ్చు, ఇదేం పెద్ద చచ్చిపోరం కదా కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఏం కాదు కదా. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెల్త్, బట్ ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ టూ డేంజరస్. So, should I introduce you as someone saying that, a guest who someone deals with blood flow, traffic jams in the blood vessels, and also saving limbs sometimes when we are busy scrolling Instagram? Absolutely, that sounds perfect. So, how would you describe your job as vascular surgeon to someone who is busy eating biryani at a wedding? So usually what we say is when patients who eat lot of biryani, they are accustomed to have most of them cardiac disorders. Why? Because they eat a lot of oily food. So how in a cardiac vessels or a coronary artery disease, you develop an atheromatous plaque associated with the blockages in the major arteries supplying the heart. In the same way, those blockages happen even in your lower limbs and the blood vessels which carry blood towards the brain, that is called carotid arteries, and even the blood supply which goes to our bowel, that is mesenteric arteries. So the same atheromatous plaque and same calcium and same cholesterol deposition which occurs in the blood arteries, leading to the development of blockage which hampers the blood flow. So basically, mana water pipes are blocked and you're here to clear it up and for the good health antara. అంతే కదా. సి మన వాటర్ పైప్ లైన్స్లో బ్లాకేజెస్ వచ్చినప్పుడు మన ట్యాంక్ దగ్గర బ్లాకేజెస్ ఉండవు, ఇన్ ద సిస్టంలో బ్లాకేజ్ ఉండొచ్చు, ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్యాప్లో బ్లాకేజెస్ ఉండొచ్చు. కానీ ఎక్కడున్నా ఆ బ్లాకేజ్ మనం క్లియర్ చేస్తేనే మనకు వాటర్ ఎలాగ వస్తుందో అదేవిధంగా హార్ట్ కాకుండా హార్ట్తో పాటు మన రక్తనాళాలు ఏవైతే ధమనులు ఉంటాయో ప్రతి ఒక్క అవయవానికి సప్లై చేస్తాయో ఆ ధమనుల్లో ఎక్కడెక్కడ బ్లాకేజెస్ ఉంటే అక్కడక్కడ మనం వాటిని క్లియర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, దానికి తగిన జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాస్కులర్ సర్జన్ అంటే ఈజ్ డూయింగ్ ద ప్లంబింగ్ జాబ్ ఫర్ ద బాడీ ఎక్సెప్ట్ ద స్టేక్స్ ఆర్ హైయర్. అంటే మీరు అన్నది కరెక్టే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం వేరే దానికి వచ్చాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్కి వచ్చాను అనుకోండి, యూ హ్యావ్ ఎ కార్డియాలజిస్ట్ ఫర్ యాంజియోప్లాస్టీ స్టంటింగ్ అంటే మెడికల్ మేనేజ్మెంట్కి వాటి కోసము, యూ హ్యావ్ ఎ కార్డియాక్ సర్జన్ ఫర్ డూయింగ్ ఎ బైపాస్ ఫర్ ద హార్ట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాస్కులర్ సర్జరీ అంటే రక్తనాళాలకు సంబంధించి వీ డూ బోత్ ద జాబ్స్, వీ డూ అ మెడికల్ థెరపీ ఫర్ దెమ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్. సో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ వీ విల్ బీ ద వన్ స్టాప్ సెంటర్ ఫర్ vascular diseases. So మీరు ఎప్పుడైనా did you ever say I love you with my whole blood vessels instead of heart? Yeah, obviously whatever I do best I'll always be inclined to that. So as you've mentioned, our vessels get blocked. So does it mean that traffic chala ఎక్కువ ఉంది or the road is gone? How do you explain this phenomenon? See, usually whenever there are two type of blockages which can occur, that could be for your arteries or veins. ఈ రెండిట్లో ఎక్కడైనా బ్లాకేజెస్ రావచ్చు. సో మనకు ఆర్టరీస్లో బ్లాకేజెస్ అంటే ఏంటిది అంటే గుడ్ బ్లడ్ ఏదైతే మనకు హార్ట్ నుంచి లెగ్స్కి వస్తుందో వాటికి వచ్చే రక్తాలలో బ్లాకేజెస్ ఏర్పడే విధానాన్ని మనం ఏదైతే ఉందో అంటే ఎథ్రోమాటస్ ప్లాక్ ఫామ్ కావడము, అక్కడ కాల్షియం డిపాజిషన్, కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిషన్, బ్లాకేజెస్ కావడం, ఇది ఒక రకం. ఇంకోటి మనకు వీనస్ బ్లడ్ అంటే ఏదైతే మనకు వెయిన్స్ నుంచి కాలు నుంచి బ్యాడ్ బ్లడ్ ఏదైతే గుండె వైపు వెళ్ళే రక్తనాళాల్లో బ్లాకేజ్ వస్తుందో దాన్ని వీనస్ థ్రాంబోసిస్ అంటాం. అంటే దాన్ని ఏమంటాం డీవీటీ, డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ అంటాం. ఈ రెండు రకాల వ్యాధులు డిఫరెంట్ విధానాల వల్ల వస్తాయి, డిఫరెంట్ పరిస్థితుల వల్ల వస్తాయి. ఆర్టీరియల్ బ్లాకేజెస్ మనకు మెయిన్గా రావడానికి కారణం ఏంటి? స్మోకింగ్, ఎల్డర్లీ ఏజ్, డయాబెటీస్, టొబాకో చూవింగ్, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, ఒబిసిటీ, ఇవన్నీ మనకు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కిందకి వస్తాయి. అదే మనకు వీనస్ డిసార్డర్స్కి వచ్చేసరికి వీనస్ థ్రాంబస్ అంటే డీవీటీస్కి వీటికి వచ్చేసరికి ప్రొలాంగ్డ్ బెడ్ రెస్ట్, ప్రొలాంగ్డ్ జర్నీ, లేదా కొందరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకు ప్రోథ్రాంబోటిక్ సిండ్రోమ్స్ లైక్ యాంటీఫాస్ఫోలిపిడ్ యాంటీబాడీ సిండ్రోమ్, ప్రోటీనస్ ప్రోటీన్ సి డెఫిషియన్సీ, ఇలాంటి వ్యాధులు. కొందరు క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ పేషెంట్స్లో కూడా బికాస్ ఆఫ్ క్యాన్సరస్ మాస్ వల్ల వీనస్ థ్రాంబోసిస్ రావచ్చు, లేదా క్యాన్సరస్ పేషెంట్స్లో ఆ ఒక కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో థ్రాంబోజెనిసిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మీరు అన్నట్టు ట్రాఫిక్ జామ్ రెండు రకాలు కావచ్చు. ఇట్ కాంట్ బి వన్ వే, ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ టూ వేస్, బట్ సమ్ పేషెంట్స్ వెరీ రేర్లీ హ్యావ్ బోత్ థింగ్స్ ఆల్సో.
So honestly, Japani, what scares you the most? A jam in the heart blood vessels or leg vessels, or on the way to the hospital, the traffic jam? On the way from blood to flowing from the heart towards the leg, that scares me a lot, and that's why I'm very good at that. When you have a scary thing in your mind, when you give a thought process how best you can treat, if you're not scared about your job, how good you are going to do, you will not do justice to your job. So obviously we have to be a bit of scary about things. What can go wrong, what you have to do to make things in a righteous manner so that you can achieve your end goal. So you always wanted to be a vascular surgeon now, or it just happened, Antara? So actually I speak, I never thought that I would be a vascular surgeon, and the surgeons treating those blood tubes are very rare, and a limited number of people are there in India. Then I did my research by myself, and then I got into this, and I have seen that there is a lot of cluster of these patients where these problems are not being addressed properly because of lack of awareness among the doctors and even the patients. So that had made my success now what I am right now. These patients, you can save their limbs and lives, because most of the patients, if you do a major amputation like a below knee amputation or a above knee amputation, 20% of the patients in next 2 years they can have a limb amputation for the other leg, and they can have a major coronary artery disease or coronary artery related events in the next 2 years. So these things happen, so I'm saving those lives, so I'm very happy for that. So as you said, awareness kuda chala takkuva untadi, and the most common symptom is leg pain. I'm sure చాలా మంది avoid చేస్తారు and they come to you very late. So what is that one symptom that we should not ignore, antaru? See what happens, when it comes to heart, they know that heart, the pain in your heart attack is very severe, and you realize that if you don't address at a proper time, you will lose your life. బట్ లెగ్ వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది, పేషెంట్స్కి ఇగ్నోరెన్స్ అనొచ్చు, ఇదేం పెద్ద చచ్చిపోరం కదా కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఏం కాదు కదా అని అలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు. సో యూజువల్గా లెగ్స్లో వచ్చేది 3 కామన్ సిమ్టమ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్లాడికేషన్ పెయిన్ అంటాం. క్లాడికేషన్ పెయిన్ అంటే ఏంటి, ఒక మనిషి రోజు చేసుకునే పనులు నడవాల్సినప్పుడు నడిచే క్రమంలో పిక్కలు గట్టిగా పట్టుకోవడం వల్ల లేదా తొడలు పట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళు సరిగ్గా నడవలేకుండా ఉంటారు, ఇది ఒకటి వస్తుంది. ఇది ఇంకా నెగ్లెక్ట్ చేసి ముందుకెళ్తే రెస్ట్ పెయిన్ అంటాం. అంటే కూర్చున్నా, నుంచున్నా, పడుకున్నా పాదాల్లో ఎంత నొప్పి ఉంటుందంటే పేషెంట్కి ఒక్క నిమిషం కూడా పడుకోలేని పరిస్థితికి వెళ్తారు. అప్పుడు వారికి దాని సివియారిటీ తెలుస్తుంది, చనిపోవాలనే అంత పెయిన్ వాళ్ళ కాళ్ళలో వస్తుంది. సో ఇదొకటి. మూడోది ఏంటి, గ్యాంగ్రీన్. ఈ గ్యాంగ్రీన్ ఉన్న పేషెంట్స్కి ఏంటంటే కాళ్ళలో పుండ్లై నల్లగా మారి చెడు దుర్వాసనలు, ద్రవాలు ఇలాంటివి రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి పేషెంట్స్ని మనం తగిన టైంలో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే ఆ పేషెంట్ కాళ్ళనే కాదు, పేషెంట్ యొక్క ప్రాణాన్నే కాదు, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కూడా కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం. Do patients come often to you and say, doctor, నేను Google చేశాను, the Google said nothing is wrong with you and the Google was wrong? కొన్నిసార్లు మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని సిమ్టమ్స్, రీసెంట్గా ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, ఒక యంగ్ ఫీమేల్ అరౌండ్ 26-27 ఇయర్స్ ఓల్డ్ లేడీ, షీఈ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. తను ఏమంటుందంటే, తను నా దగ్గరకు వచ్చి రీసెంట్గా మ్యారీడ్, సార్ నాకు చేతులు బాగా చల్లగా ఉన్నాయి అనవచ్చు. చేతులు బాగా చల్లగా ఉన్నాయని 2 చేతులు చూస్తే పల్స్ బాగుంది, వేళ్ళలో కెపిలరీ ఫిల్లింగ్ అంటాం అది బాగానే ఉంది, చేతులు నార్మల్గా ఉన్నాయి కానీ అవేం పెద్దగా చల్లగా ఉన్నట్టు అనిపించలేదు. నీకు ఎందుకు అనిపించిందమ్మా ఇలా చల్లగా ఉందని, నీకేదో వ్యాధి ఉందని అంటే, లేదు సార్ నేను గూగుల్ చేసి చదివాను, ఇట్లా వేళ్ళు చేతులు చల్లగా ఉన్నాయి అంటే మాత్రం ఇది రక్తనాళాల్లో ఇబ్బంది ఉంది అని విన్నాను. సో ఆ డౌట్ తోటి నేను మీ దగ్గరికి ఇమీడియట్గా వచ్చేసాను, నాకేమైనా అవుతుందా, నేను చచ్చిపోతానా, నాకు చేతులు పోతాయా, దీనికైనా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా అని అడిగింది. అడిగితే నేను ఒకటే చెప్పాను, నిజంగా సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాటికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, కానీ మనకు మనసులో ఉన్న భయాలకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ఎక్కడా ఉండదు. గూగుల్లో మీరు నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ చెస్ట్ పెయిన్ అంటే 100 రకాల కారణాలు చూపిస్తుంది. ఆ కారణాలను మనం సిమ్యులేట్ చేస్తూ ఆ వ్యాధులు మనకు ఉన్నాయి అనుకున్నాం అనుకోండి, మన లైఫే దుర్భరంగా మారుతుంది. మెదడులో ఉన్న వ్యాధిని మనం ట్రీట్ చేయలేము, నిజంగా ఉన్న వ్యాధిని ఏ డాక్టర్ అన్నా ట్రీట్ చేయగలుగుతారని చెప్పాను. సో మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా, ఒకవేళ గూగుల్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లేకపోతే మై జాబ్ వుడ్ బి మచ్ ఈజియర్ ఆర్ హార్డర్? అంటే దీంట్లో 2 విషయాలు ఉన్నాయి. కొన్ని హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మన గూగుల్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో సరైన రీతిలో తీసుకునే వ్యక్తులైతే అది బాగానే ఉంటుంది. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెల్త్, అది మనకు అన్నట్టు.
బట్ ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ టూ డేంజరస్. అంటే పేషెంట్స్కి ఏంటంటే ఒక వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు, దాని యొక్క కాంప్లికేషన్స్, దాని యొక్క వ్యాధికి చేసే ట్రీట్మెంట్స్, ఆ ఆప్షన్స్లో ఉండే ఇబ్బందులు, దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్, ఇవన్నీ క్షుణ్ణంగా తెలియడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమైపోతుంది, అది చదువుకున్న దాన్ని వాళ్ళు అప్లై చేయాలంటే కష్టమైపోతుంది. ఎందుకంటే దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ అండ్ బెనిఫిట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద పర్టికులర్ డిసీజ్, పర్టికులర్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్, ఈవెన్ ద సర్జికల్ ఆప్షన్స్లో కూడా. సో ఒక డాక్టర్గా మాకుండేది ఏంటిది, మనకుండేది ఏంటిది అని అంటే, మనం ఎంబీబీఎస్ చేసాం, దాని తర్వాత స్పెషాలిటీ చేసాం, దాని తర్వాత సూపర్ స్పెషాలిటీ చేసాం కాబట్టి కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రాక్టీస్లో కూడా ఉన్నాం కాబట్టి డిఫరెంట్ పేషెంట్స్ని, డిఫరెంట్ వ్యాధుల్ని, వాటికి వచ్చే ట్రీట్మెంట్స్ని చూసిన తర్వాత గూగుల్కి, ఇన్స్టాగ్రామ్కి లేనిది మనకున్నది ఏంటి, ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక సిక్స్త్ సెన్స్. అంటే ఈ పేషెంట్కి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్లో ఇది బాగుంటుంది, ఈ రిస్క్ తీసుకుంటేనే ఈ బెనిఫిట్ వస్తుంది అని మనకు తెలుసు కాబట్టి అది మనం ఆప్షన్ ఇవ్వగలుగుతాం, ఆ ట్రీట్మెంట్ అలా చేయగలుగుతాం. ఒక 5 నిమిషాల్లో గూగుల్లో చదివో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో చదివో ఆ నాలెడ్జ్ ఎవరికి రాదు, అది అప్లై చేయాలన్నా కుదరదు. ఆ అప్లై చేయాలని కొందరు డౌట్స్ అడుగుతున్నప్పుడు నవ్వొస్తుంది కానీ నవ్వలేం కదా, పాపం వాళ్ళు బాధపడతారని. So for everyone who believes that, Google is offering them PhD degrees, is the right time to stop. And the right information coming from right people is important. Yes. And I'm sure, that's why we are doing these podcasts. Yes. So as a vascular surgeon doctor, oka habit that you would never do, adi enti? One thing is smoking and tobacco chewing. These two things, as a vascular surgeon, I advise everyone to be away. And sedentary lifestyle. These three things are what is there in our hands, what we can do, and we can stop many disorders, not only vascular. There are many health issues which can be corrected by avoiding those things from you. So for people who say, doctor, I don't want to quit smoking, I don't want to exercise, but I want good vascular health, what would you tell them? It's not possible. You don't sacrifice one of your bad habits, you will not get a good health, good body and good mindset. So you need to sacrifice one thing to gain other. So are there any good vegetables or fruits, doctor, that would really protect the vascular health? See, usually nuts, avocado, green leafy vegetables, and properly milk, and these things usually help your vascular things and vascular tubes, and avoiding oily foods, and changing oil every month. So different type of oils you need to use. You should not be continuing with one sort of oil only. Avoiding bad fat. These all things are usually necessary for your vascular health. And exercise nearly at least 45 minutes a day. Workout, which includes cardio also. These things you need to do daily. At least if people are not accustomed to go to gym or any strenuous exercises, at least they have to walk for at least 10,000 steps a day. These things usually help them a lot. So it's like, even if you have a Ferrari car, but if the roads are bad, there's no way you're going to go. Yes, obviously. So what is one powerful message that you want our viewers to remember watching? See, one thing what I say is, whenever a patient has a leg attack, what that is called as peripheral arterial disease, so don't think that it is a simple leg. If a toe goes also nothing happens, or if a leg goes also nothing happens. So as a vascular surgeon, if we will be able to save a limb, we will be able to save a life, we will be able to save a family. So I would like my viewers to remember these things. Whenever you have a diabetic foot or a peripheral arterial disease, please do visit a vascular surgeon and get treated immediately. So thank you, doctor, for such a fun and informative episode. It was a pleasure talking to you. Thank you, Yashoda.